Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake sarar da ku a wani tashar ta ta gaskata 24 TV. A yau mun kawo muku jerin sana'o'in wasu daga cikin jaruman Kannywood kamun su fara harkar fim da kuma bayanai akan su. Amma kamar nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karrawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Maryam Yahaya matashiyar jarumar da ta shigo masana'antar Kannywood a lokacin da take tashin balagarta, kuma ta shigo masana'antar ne da kafar dama, inda ta samu ɗaukaka cikin kankanin lokaci. Ita dai a baya kamin a fara saka ta a fim, a lokacin da ta zo kallon yin fim, ta kasance tana sai da awara a bakin kofar gidansu, wanda da yawa daga cikin mutanen da suka santa kamin ta fara harkar fim sun sai da haka. Hadiza Gabon ta kasance ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka sha wahala sosai kamin su samu wannan daukakar da ake ganin su da su a yanzu. Yanzu dai ta kasance ɗaya daga cikin manyan jaruman Kannywood mata da suka fi kuɗi. Jarumar haifafiyar kasar Gabon a baya ta kasance malamar makaranta ce a kasar Gabon. Daga bisani ta bar karantarwa ta zo kasar Najeriya ta shigo masana'antar fim wato ta Kannywood. Hamisu Breaker babban mawakin Kannywood mamallakin wakar jaruma da ya sanadiyar haska shi a duniya. Mawakin da yanzu Allah ya sanya cikin manyan mawakan Kannywood suka yi kudi sosai cikin kankanin lokaci. Dama haka shi harkar waka yake. Idan kai sa'a kai wata waka da ta samu karbo a wajen jama'a sai mu ce maka tofa kakarka ta yanki saka. Shi dai mawakin kamin a san shi a harkar waka sosai ya bayyana cewa shi tela ne, wato dinki kaya yake. Ado Gwanja mawakin mata da a duniyar Hausawa a yanzu babu wani mawakin mata da ya kai shi. Kamar yadda wani malami ya faɗa tun da ya ce wa mata sama har yanzu fa ba su sauko ba. Mawakin ya yi suna ne a shekaru 4 da suka gabata bayan ya fito a wani fim mai suna Dan Kuka a matsayin wanda yake jagorantar shirin. A wata hira da aka taɓa da shi ya tabbatar da cewa shi sana'ar shayi yake kamin ya sunduma masana'antar Kannywood, kuma sana'ar shayi gadon gidansu ne. Kamin mahaifinsa ya rasu, har sarkin Kano na wancan lokacin yakan sawa ana siyo masa shayi daga wajensu. Dadi Hikima wanda aka fi sani da Abale, jarumi ne da ya saba fitowa a matsayin dandaba don shaye-shaye mara imani da dai sauransu. Duk wayannan halaye a fina-finai kawai ke nuna su, amma duk da haka wasu na ganin cewa haka halinsa yake ko da a zahiri ne. Jarumin a wata hira da BBC Hausa ta yi da shi a wata shirinta mai suna Daga Bakin Mai Ita, ya bayyana cewa shi ya kasance nurse ne, wato jami'in lafiya, kamin ya kusa harkar fina-finai Kannywood wato gadan-gadan. Amma duk da haka wasu ranakun yakan iya zuwa asibiti domin ya bada taimakonsa. Mun gode da kallon wannan bidiyo da Gaskiya 24 TV, sai ku tare mu a bidiyo na gaba.